Good evening. पाच एक मिनिटात आपण सुरू करणार आहे. आवाज येतोय? काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता. ओके. फिजिक्सचे एमसीक्यूज आहेत. बेसिक केमिस्ट्रीची जी प्लेलिस्ट आहे आयुष YouTube चॅनलवर बेसिक केमिस्ट्रीची जी प्लेलिस्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला फिजिक्सचे एमसीक्यूज मिळतील. फिजिक्सचे 2 किंवा 3 व्हिडिओज असतील मागच्या वर्षीचे आणि सिलेबस तोच आहे त्याच्यामुळे तुम्ही तेच रेफर करू शकता फिजिक्ससाठी. त्याच्यातले मागच्या वर्षी पण बऱ्यापैकी आलेले होते. त्याच्यामुळे यावर्षी पण येऊ शकतील. न्यूमेरिकल्सच आहेत त्याच्यात जास्त. हे लक्षात घ्या. मी ट्राय करते लिंक याच्यात टाकायची. तुमच्या चॅट बॉक्समध्ये लिंक टाकते मी. 5 व्हिडिओ आहेत फिजिक्सचे. फिजिक्सची लिंक मी टाकलेली आहे आणि त्या पद्धतीने तुम्ही बाकीचे व्हिडिओज बघून घ्या. 5 व्हिडिओज आहेत बेसिक फिजिक्स एमसीक्यूचे. ओके. हा एक व्हिडिओ तुम्ही बघितला की तुम्हाला त्याच्या आजूबाजूचे आणखी 4 जे आहेत व्हिडिओ ते बघता येतील. आणि बऱ्यापैकी त्याच्यातून येऊ शकतं हे मी तुम्हाला सांगेल. न्यूमेरिकल्समध्ये फक्त व्हॅल्यूज चेंज होऊ शकतात. ओके. लास्ट चॅप्टर जो आहे आपला आजचा 3rd चॅप्टर पेंट, फर्निश, इन्सुलेटर, पॉलिमर, अहेसिव्ह अँड लुब्रिकंट. तर हा जो चॅप्टर आहे याच्यावर शॉर्ट क्वेश्चन्स असतात नेहमी. म्हणजे खूप डीपमध्ये असण्याची तशी काही आवश्यकता नसते. जसे सेकंड चॅप्टरमध्ये 2 मार्काचे क्वेश्चन्स असण्याची शक्यता असते किंवा मॅच द पेअर असण्याची शक्यता असते. तशी या चॅप्टरमध्ये नाही. फर्स्ट इज पेंट, दॅट इज मेकॅनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर ऑफ पिगमेंट इन अ व्हेइकल. Which are the main constituent of paint? It is pigment and vehicle. Pigment, that is coloring substance, and vehicle, that is medium. Medium may be oil, may be water, like this. Spirit, alcohol, these are the medium which are used in paint. These are main constituent of paint. Pigment, that is coloring substance, and second one is vehicle. Now next one is why paint is applied or purposes of applying paint. That means the in short, protection of any article. It is the main purpose of applying paint. Then what are the characteristics of good paint? This question may ask. That means different characteristics or properties are given
and you have to choose the right property or characteristic of paint. Like it should possess high covering power, it should be fluid enough to cover the surface easily, then its film should not get crack easily. These are some characteristics or properties of paint. Then next one is different constituents of paint and their function. It is very important point. Pigment. What you have to do is different constituents of paint, that is pigment, vehicle, then thinner, dryer, filler, and plasticizer. These are six constituent of paint. Their example. What is example of pigment? What is example of vehicle? Example of thinner? Example of plasticizer? Example of dryer? It is very important. And function of each of the constituent, like function of pigment is first and very important is it provide opacity and desired color to the paint film. This is main function of pigment. Then for second is a vehicle. Vehicle main function is it gives adhesion or waterproofness to the paint film. Then thinner, example of thinner is turpentine, kerosene. These are the example of thinner. Benzene, xylol, toluene. These are the example of thinner. Then function of thinner is to suspend the pigments or dissolve the film forming material in the paint. Then dryers example are very important. These are the naphthanates of cobalt, manganese, lead, and zinc. Then function of dryer is it improves the drying quality of paint film. These are the main function is of dryer. These are the oxygen carrier catalyst. Dryers, these are the oxygen carrier catalyst. Then fillers, these are also known as what? These are known as extenders. And example are talc, asbestos, then gypsum, then slate powder, china clay. These are the example of filler or they are also known as extenders. Example पण करून ठेवायचे आहेत तुम्हाला. सगळ्या कन्स्टिट्युएंट्सचे एक्झाम्पल आणि त्याचे फंक्शन्स महत्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर फिलर इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पेंट. दिस क्वेश्चन मे आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग कन्स्टिट्युएंट ऑफ पेंट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पेंट. That filler reduce the cost of paint. Then plasticizer, naturally according to name, it increases elasticity or plasticity of painted film or prevent the skinning, that means peeling of paint film. Then example of plasticizers are triphenyl phosphate, then tributyl phthalate, diamyl phthalate. These are some example of plasticizer. प्लास्टिसायझरचे एक्झाम्पल्स थोडे डिफिकल्ट आहे पण तुमच्या लक्षात राहू शकतात. These are the constituents of paint. Then varnish. These are prepared by dissolving natural or synthetic resin in thinner. That means here there is only resin and vehicle. There is no pigment. It is known as varnish. This is the main difference between paint and varnish. In paint there is a pigment and in varnish there is no pigment. This is main difference of paint and varnish. Two types of varnish, oil varnish and spirit varnish. Naturally in oil varnish medium is oil. Different types of oils are used. For example, linseed oil, turpentine, these are used in oil varnish. Example of oil varnish, important point. Example of oil varnish is copal varnish. COPAL, copal varnish. It is the example of oil varnish. Then second is spirit varnish. Spirit means a low quality of alcohol. It is known as spirit varnish. Then it is used for specially polishing wooden articles or furniture. Shellac varnish, it is the example of spirit varnish. Then next, this is all about varnish, paint and varnish. Shellac solution, it is alcohol. Alcohol, that means low quality. Spirit, it is the low quality of alcohol. Then insulator, it is the substance which prevent the flow of heat. It is known as insulator. Then what are the characteristics of good insulator? These are very important. It should be cheap, it should be fireproof, it should be thermally inert, it should be waterproof. These are some very easy characteristics or properties of insulator. Then classification, very important point of insulator is classification. First is organic thermal insulator, example.
Inorganic thermal insulator example. Organic thermal insulator, it is suitable at low temperature, that means below 50 degrees Celsius. And inorganic thermal insulator, it is used above 150 or 50 degrees Celsius. Example of organic thermal insulator are wool, wood, silk, paper. These are the example of organic thermal insulator. While inorganic thermal insulator are examples are very important: glass wool, then thermocol, asbestos, and um, cork. These are the example of inorganic thermal insulator. Then what is glass wool? Glass wool, it is the fibrous wool-like material made up of glass, and especially applications of glass wool are very important. It is used in aircraft. Glass wool, it is used in aircraft. Then it is also used in refrigeration. It is used mainly for filtering acids and acidic solutions. Glass wool, it is used for filtering acids and acidic solutions. Then second inorganic thermal insulator is thermocol. Thermocol, it is prepared by blowing air through molten polystyrene. Polystyrene, which is a type of plastic. When air is blown through the molten polystyrene, there is formation of thermocol. Then uses of thermocol are, it is first uses, it is used as ideal packing material for a delicate instrument. Then next one is it is used for decoration like Ganpati decoration, Devi decoration, like this. Then it is used in air conditioner and refrigerator. And last and very important use is it is used for protecting screens of radars. This is important use of thermocol. It is used, these are the common uses of glass wool and thermocol in air conditioner and refrigeration. This is all about insulator. Now next one is adhesive. Adhesive, that is the substance which is capable of two surfaces together. It is known as adhesive. Then some characteristics of adhesives are very important. Then classification of adhesive on the basis of chemical nature, that means thermosetting adhesives, then thermo softening adhesives, natural adhesives, then synthetic adhesives, starch adhesives. These are the example of adhesives, and uh, these are the classes of adhesives, and their example are natural adhesive is shellac resin, it is the natural adhesive. Then thermosetting is phenol formaldehyde, which is also known as bakelite. Then thermoplastic adhesive, that is these are the cellulose derivatives, acrylics, polyvinyls, cellulose nitrate. These are the thermoplastic or thermosoftening adhesives. Then vegetable glues, these are also used as adhesive like soybean glue. Then animal glue is also used as adhesive. Then applications, different applications of adhesives. These are very important applications like vegetable glue, soybean glue. These are used for manufacturing of envelope. Then inorganic adhesive like sodium silicate, it is used for packing paper boxes, then cardboard containers, like this. Then next one is lubricant. Lubricant, that is the substance that is capable of reducing friction between two surfaces which are sliding over each other. That is known as lubricant. Then lubricant classification is very important: solid, semi-solid, and liquid. Lubricant, it is classified into three classes: solid, semi-solid, and liquid. Solid, that means talc, then soap, molybdenum disulfide, graphite. These are the example of solid lubricant. While for semi-solid, greases, Vaseline, different types of greases are there. These are the example of semi-solid lubricant. Then liquid lubricant, it is very important type of lubricant because liquids are classified again into five types. First is vegetable oil, then animal oil, vegetable oil like soybean oil, castor oil, then animal oil, then next one is mineral oil or petroleum oil, or it is also known as crude oil.
Then next is blended oil. Blended oil, that means mixture of animal oil, vegetable oil, and mineral oil in different proportion. It is known as blended oil. And last one is synthetic oil. Synthetic oil, these are the chemically prepared oil-like compounds which are used as lubricant. These are known as synthetic oils. Like diabasic ester, then organophosphate esters. These are the synthetic oil. They are prepared by chemical process and they are having all properties of oil. Therefore, they are known as synthetic oils. Then different properties of lubricant. Viscosity, that is property of liquid by means of which it offers resistance to its own flow. It is known as viscosity. Then viscosity index, that means rate of change of viscosity with temperature, it is known as viscosity index. आजचा जो व्हिडिओ टाकलाय तो एकदा बघून घ्या, त्याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन्स जे आहेत म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड चॅप्टरचे पण काही कव्हर केले आहेत. त्याच्यानंतरची जी प्रॉपर्टी आहे ऑइलीनेस, it is the measure of capacity of lubricant to stick onto the surface. It is known as oiliness. Then flash point and fire point. Very important property of lubricant is flash point and fire point. What is flash point? It is the lowest temperature at which oil begins to give enough vapors which give momentary flash of light. It is known as flash point. While when it catches fire, then it is known as a fire point. This is the only difference between flash point and fire point. Then cloud point and pour point. Cloud point, it is the temperature at which oil becomes cloudy in nature. It is known as cloud point. And pour point, it is the temperature at which oil ceases to flow. म्हणजे जेव्हा कोकोनट ऑइल जेव्हा घट्ट होतं, घट्ट होण्याच्या आधीची जी प्रोसेस असते, जेव्हा ते क्लाउडी दिसायला लागतं, पांढरं दिसायला लागतं, तो क्लाउड पॉइंट असतो. आणि जेव्हा तुम्ही ओतू शकत नाही, तो असतो त्याचा पोर पॉइंट. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन क्लाउड पॉइंट अँड पोर पॉइंट. Then next is saponification number, the number of milligram of KOH, potassium hydroxide, which is strong base required to saponify 1 gram of oil. It is known as saponification value. Then different applications of lubricants are also asked. ते मी दिलेलं आहे की कुठले ल्युब्रिकंट कुठे वापरतात, गिअर्ससाठी कुठलं वापरतात, आयसी इंजिनसाठी कुठलं वापरतात, त्याच्यानंतर एक्सेल्ससाठी कुठलं वापरतात, तर ते ल्युब्रिकंटवर क्वेश्चन्स येऊ शकतात. ल्युब्रिकेशनच्या मेथडवर बाउंड्री फिल्म, फ्लुइड फिल्म ल्युब्रिकेशन, बाउंड्री ल्युब्रिकेशन अँड एक्स्ट्रीम प्रेशर ल्युब्रिकेशन, त्याच्यावर पण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. Next and last one topic of this chapter is polymer. What is polymer? Different monomers combine together to form a single long unit. It is known as polymer. न्यूमेरिकल्स आयुष काल सांगितले, फक्त फॅराडेज फर्स्ट अँड सेकंड लॉचेस न्यूमेरिकल्स येतील, तर ते कव्हर केलेले आहेत व्हिडिओमध्ये पण आहेत. त्या टाईपमध्ये नंबर्स चेंज होऊ शकतात, फक्त बाकी न्यूमेरिकल्स खूप वेगळे काहीच येणार नाहीये तुम्हाला. न्यूमेरिकल केमिस्ट्रीमध्ये फक्त फॅराडेज लॉ आहे, बाकी काहीच नाहीये. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक पॉलिमर मध्ये, ज्याच्यावर सगळ्यात जास्त क्वेश्चन्स येतात, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर. नीट ऐका, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर. On the basis of monomer, they are classified as homopolymer and copolymer. On the basis of molecular structure or polymerization reaction, they are classified as addition and condensation polymerization. Then on the basis of thermal behavior, they are classified as thermosetting and thermosoftening polymer. This is the difference. On the basis of molecular structure, linear and cross-link. Linear and cross-link polymer. हे तुम्हाला याच्यावर क्वेश्चन्स येऊ शकतात. हे डायरेक्ट 5 प्रश्न तुमचे तयार होतात. ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिमरायझेशन रिएक्शन, polymers are classified as what? On the basis of molecular structure, they are classified as what? On the basis of thermal behavior, they are classified as what? On the basis of type of monomer, they are classified as what? हे क्वेश्चन्स येऊ शकतात. Then next is example of addition polymerization and condensation polymerization. Addition polymerization मध्ये पॉलिथिन आहे, टेफ्लॉन आहे,
त्याच्यानंतर पॉलिस्टिरीन आहे, हे एक्झाम्पल ॲडिशनमध्ये. त्याच्यानंतर कंडेन्सेशनमध्ये नायलॉन, युरिया फॉर्मॅल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मॅल्डिहाइड. these are some important epoxy resin. These are some important example related to condensation polymerization. देन ऍप्लिकेशन, सगळ्यांचे ऍप्लिकेशन्स खूप महत्वाचे की बॅकेलाइट कुठे वापरला जातो, त्याच्यानंतर इपॉक्सी रेझिनचा यूज काय, तर ते ऍप्लिकेशन्स जे आहेत ते ऍप्लिकेशन्स तुम्हाला महत्वाचे आहेत. दिस इज ऑल अबाउट चॅप्टर 3. एनी क्वेश्चन? ऑल द बेस्ट तुम्हाला एक्झामसाठी. आणखी कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारून घ्या. माझ्याकडून सगळं मी सांगितलंय. ऍप्लिकेशन सगळ्यांचे करून ठेवायचे. तुम्हाला इपॉक्सी रेझिनचे वगैरे ऍप्लिकेशन बऱ्याचदा विचारले जातात. बॅकेलाइटचं ऍप्लिकेशन विचारलं जातं बऱ्याचदा. ते ऍप्लिकेशन्स करून ठेवा. ओके. Vehicle, that means the medium which is used in paint. Paint mainly contain two constituent. Main constituent of paint are pigment and vehicle. Vehicle, that means the medium which is used for paint, like water, different types of oil, alcohol. These are the vehicle. व्हर्निश मधून कुठले क्वेश्चन्स येऊ शकतात? व्हर्निशचे टाइप्स विचारले जाऊ शकतात. ऑइल व्हर्निश आणि स्पिरिट व्हर्निश. ऑइल व्हर्निशचं एक्झाम्पल विचारलं जाऊ शकतं, जसं कोपाल व्हर्निश आहे. आणि स्पिरिट व्हर्निशचं एक्झाम्पल जे आहे ते शेलॅक व्हर्निश आहे. याच्यापेक्षा जास्त काही येणार नाही. फॅरेडेज लॉ कालच सांगितलं आहे. फॅरेडेज फर्स्ट लॉ अँड सेकंड लॉ. Weight of substance is directly proportional to quantity of electricity passed, that is W is equal to ZCT. And Faraday's second law, W1 upon W2 is equal to E1 upon E2. And relation between Faraday's first and second law is CE, that is equivalent weight, is equal to 96,500 into ECE, that means Z. याच्यावरच मॅक्झिमम तुमचे न्यूमरिकल्स बेस असणार आहे. इन्सुलेटरचं सांगितलं मी तुम्हाला. डेफिनेशन करून ठेवा. प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इन्सुलेटर. ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक थर्मल इन्सुलेटर. व्हॉट इज द डिफरन्स? व्हॉट आर द एक्झाम्पल ऑफ ऑर्गॅनिक थर्मल इन्सुलेटर अँड इनऑर्गॅनिक थर्मल इन्सुलेटर? ऑर्गॅनिकचे जे एक्झाम्पल्स आहेत, वूड, वूल, सिल्क, पेपर, दिस आर द कॉटन. These are the example of organic thermal insulator which are used at low temperature. For high temperature, the insulator used are inorganic thermal insulator. And example are glass wool, then asbestos, cork, and thermocol. टेफ्लॉनचे युजेस तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. अजून काही विचारायचं आहे? सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स मध्ये वगैरे इन्ग्रेडियंट्स ऑफ पेंट येणार. सगळे 6 इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याचे पेंटचे. आणि त्या पेंटच्या इन्ग्रेडियंट मध्ये तुम्हाला त्याचे एक्झाम्पल पण माहिती असले पाहिजे आणि त्याचं फंक्शन पण माहिती असलं पाहिजे. फंक्शन ऑफ ईच कन्स्टिट्युएंट ऑफ पेंट. फॉर एक्झाम्पल पिगमेंट. फंक्शन ऑफ पिगमेंट इज opacity and to give a color to the painted film. Example of dryer is they are oxygen carrier catalyst. Emulsion, that means when oil is mixed with water, then there is formation of emulsion. A good lubricant should not form emulsion. This is the condition. तुम्ही कुठले आहेत? म्हणजे चांदवडचे सोडून कोण कोण आहेत मला कळेल का? चांदवड पॉलिटेक्निक सोडून च्या व्यतिरिक्त कुठले स्टुडंट्स आहेत? कुठलं आयुष? तुमच्या गावाचं नाव टाका म्हणजे मला कळेल. MM पॉलिटेक्निक पुणे. ओके. सोलापूर, श्रुती, सातारा,
सांगली का सांगोला आहे ते? सोनाली? भारती विद्यापीठ, ठाणे, नवी मुंबई, अंबरनाथ, पुणे. ओके. ग्रेट. लातूर, सोलापूर. चांदवडचे माहिती आहेत मला. सांगोला, सोलापूर, अमरावती, पिंपरी, ठाणे पॉलिटेक्निक, जालना. ओके. अमरावती, अंबरनाथ, सोलापूर, बक्कळगी का? जीपी सोलापूर. हो, जीपी सोलापूरच्या तुमच्या मॅम माझ्या ओळखीच्या आहेत. ग्रेट. नाईस टू मीट यू ऑल. लातूर पॉलिटेक्निक. तुम्हाला सगळ्यांना उद्याच्या एक्झामसाठी ऑल द बेस्ट. खूप चांगला अभ्यास करा, खूप चांगले मार्क्स मिळवा आणि सेकंड सेमिस्टरला जे सिव्हिल आणि मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स नाही, इलेक्ट्रिकलचे जे स्टुडंट आहे, त्याच्यासाठी आपण अप्लाइड सायन्सचे पण असेच सेशन घेणार आहे आणि प्रॅक्टिकलचे आणि थिअरीचे व्हिडिओज पण ह्या चॅनलवर तुम्हाला असणार आहे. ओके. थँक यू ऑल. एम पॉलिटेक्निकचे बरेच आहेत. सोलापूरहून बरेच आहेत. फिजिक्सचं मी मगाशी एक लिंक टाकलेली होती. मी परत ती लिंक टाकते. ती लिंक तुम्ही एकदा बघून घ्या आणि ही लिंक टाकली आहे आणि तुम्हाला याच्याशी रिलेटेड 5 फिजिक्सचे एम-सी-क्यूचे व्हिडिओ आहे. त्याची तुम्हाला हेल्प होईल. या व्हिडिओच्या लिंकवर जा आणि तुम्हाला बेसिक केमिस्ट्री परत एकदा सांगते, बेसिक केमिस्ट्रीची प्लेलिस्ट आहे चॅनलवर आणि त्याच्यामध्ये बेसिक फिजिक्सचे एम-सी-क्यूजचे 5 व्हिडिओ आहेत. ते एकदा तुम्ही बघा. 100% तुम्हाला त्याची मदत होईल आणि जास्तीत जास्त मार्क तुम्हाला मिळू शकतील. थँक यू. ऑल द बेस्ट. गुड नाईट.